Otu iko nkasiobi, a cup of comfort. Ndewo. This is Yvonne and welcome back to Learn Igbo Now channel. Our lesson for today is titled Otu iko nkasiobi, a cup of comfort, and it's a monologue about drinking tea and the feeling it gives the person talking, the person in the monologue. But before we start, we're going to look at 5 key words that we will learn from this monologue lesson. And these key words are tea. So it's the same pronunciation, but when you're spelling it, you spell it in Igbo as T-E-E, tea. Iko, cup. Mmetutudo, sense of peace. Uzuoku, steam. Nkasiobi, comfort. I'm going to give you one example for each keyword we're learning each of these keywords I've just mentioned. Tea. Aṅụrụ m tea. I drank some tea. Iko, cup. Ị hụrụ iko m? Did you see my cup? Mmetutudo, sense of peace. Lavender na-enye m mmetutudo. Lavender na-enye m mmetutudo. Lavender gives me a sense of peace. Uzuoku, steam. Uzuoku si na tii a na-esi isi ọma. Uzuoku si na tii a na-esi isi ọma. The steam from this tea smells nice. Nkasiobi, comfort. Tii a nyere m nkasiobi. Tii a nyere m nkasiobi. This tea gave me some comfort. That's it for the examples. Noun for the lesson. Ready? Let's begin. Ka anyị bido. Remember, it's a monologue, so it's like someone talking about their experiences for the day. Ka m nọdụrụ ala ebe a, na-aṅụtụ tii m na-ekpotu ọkụ. Ka m nọdụrụ ala ebe a, na-aṅụtụ tii m na-ekpotu ọkụ. Ọ na-eme m ka mmetutudo wụsara m n'ahụ. Ọ na-eme m ka mmetutudo wụsara m n'ahụ. Isi lavender ejupụtala n'ikuku. Isi lavender ejupụtala n'ikuku. N'ụzụọkụ na-ebilite n'iko ire kacha amasị m.
n'ụzọọkụ na-ebilite n'iko ire ire kacha amasị m. O nwere ihe na-emeda obi maka emume a. O nwere ihe na-emeda obi maka emume a. Nwa oge dị jụụ n'etiti ọgbaghara nke ụbọchị. Nwa oge dị jụụ n'etiti ọgbaghara nke ụbọchị. Site na nrụtụ ọbụla, nchegbu m niile na-agbaze. Site na nrụtụ ọbụla, nchegbu m niile na-agbaze. Ka uche m na-amalite ikpochapụ dịka ume nke ikuku ndụ. Ka uche m na-amalite ikpochapụ dịka ume nke ikuku ndụ. Ọ ihe ịtụnanya etu omume mfe a. Ọ ihe ịtụnanya etu omume mfe a. Nwere ike ịgbanwe ọnọdụ uche m. Nwere ike ịgbanwe ọnọdụ uche m. Ya bụ na m ga-anọdụgodu ala ebe a na-eri ụtọ ugbu a. Ya bụ na m ga-anọdụgodu ala ebe a na-eri ụtọ ugbu a. Ya bụ na m ga-anọdụgodu ala ebe a na-eri ụtọ ugbu a. Ka nkasi obi nke iko tii a nyatụ mkpụrụ obi m ọkụ. Ka nkasi obi nke iko tii a nyatụ mkpụrụ obi m ọkụ. And so the 5 key words we've learnt in this monologue are tea, iko, cup, mmetụta udo, sense of peace, ụzụọkụ, steam, nkasiobi, comfort. In conclusion, always remember that practice makes perfect and that each effort you make brings you closer to your Igbo language and culture learning goals. And if you feel that I've spoken too quickly in any of the sentences in this lesson, remember that you can always use the gear sign under this video on the player controls to control the speed of this video. So you can slow it down or speed it up or leave it as is. But if you think you need to take your time and understand the words and the sentences, remember to use the gear icon in settings on the player of this video to control
the speed of my speech. That brings us to the end of this video. Like this video if you like it, and if you haven't yet subscribed, please help by subscribing to Learn Igbo channel. Come here. See you on the next video. Dalo. Thank you for watching. To improve your Igbo learning, go over to www.learnigbnow.com and download our free printable flashcards, which has audio support. You'll also get access to our weekly newsletter full of useful tips to improve your Igbo language learning, history, and heritage. Come, Messia. See you on the next video.